En los campamentos madereros de Norteamérica, la comida no era un lujo, era una cuestión de supervivencia diaria. Cada jornada comenzaba antes del amanecer, con hombres enfrentando bosques densos y condiciones extremas, donde solo lo esencial podía sostener la vida. Estas comidas de 3 ingredientes no nacieron de la creatividad, sino de la necesidad absoluta en tiempos de escasez y trabajo brutal. Los registros históricos de campamentos y diarios de trabajadores confirman dietas simples, pero sorprendentemente consistentes. Lo que hoy parece básico, en aquel tiempo era la única diferencia entre fuerza y agotamiento. Algunas preparaciones sobrevivieron en relatos orales, otras quedaron casi olvidadas en documentos fragmentados. El número 6 es increíble, el 18 y el 5 son combinaciones que probablemente nunca ha escuchado antes, y considero esto difícil de creer. Estas prácticas alimenticias revelan una parte oculta de la historia industrial de América que rara vez se menciona. Permanezca hasta el final para descubrir cómo sobrevivían realmente. Suscríbase Memoria Antigua, no perder estas historias olvidadas del pasado. 25 Olla de frijoles con corteza de tocino ahumado. En los campamentos madereros del norte de Estados Unidos, esta preparación era una base diaria de energía. El fuego lento reunía solo 3 elementos esenciales: corteza de tocino ahumado, frijoles secos y agua de pozo. Los registros de campamentos del siglo XIX describen cómo los cocineros mantenían grandes ollas de hierro siempre activas. La grasa del tocino se fundía lentamente, cubriendo los frijoles y creando una textura espesa que sostenía jornadas de trabajo extremo. No existía desperdicio, solo supervivencia medida en cada cucharada. Este plato era consumido antes de las largas expediciones de tala, cuando el cuerpo necesitaba resistencia constante. Su sabor era fuerte, salado y profundamente básico, pero cumplía una función vital. Muchos diarios de leñadores mencionan esta mezcla como la primera comida del día, repetida durante semanas enteras sin variación. 24 Té de corteza de abedul y tortas de maíz. En regiones boscosas del noreste, los trabajadores dependían de recursos naturales inmediatos. Esta combinación incluía corteza de abedul hervida, harina de maíz y agua de río. El té de abedul era utilizado como sustituto de bebidas comerciales, proporcionando hidratación en condiciones frías. Las tortas de maíz se cocinaban directamente sobre piedras calientes cerca del fuego. Documentos históricos indican que esta comida era común durante los inviernos más duros, cuando el transporte de suministros se volvía imposible. El sabor era amargo en la bebida y seco en la masa, pero ambos elementos ofrecían energía constante. Los cocineros de campamento adaptaban esta receta según la disponibilidad del maíz. Era frecuente que los trabajadores lo consumieran al amanecer antes de comenzar la tala. Esta práctica refleja cómo los recursos del bosque se transformaban en sustento diario sin ninguna forma de refinamiento moderno. 23 Pan plano de rejilla con ceniza de cebolla. En los campamentos de tala, el pan era un lujo improvisado. Esta versión simple utilizaba cebollas quemadas hasta producir ceniza, harina básica y agua. La mezcla se extendía sobre planchas de hierro colocadas directamente en el fuego. Los registros de cocina de campamento muestran que esta receta surgió por falta de levadura y hornos adecuados. La ceniza de cebolla aportaba un sabor ahumado intenso que ayudaba a conservar la masa por más tiempo. Cada pieza era densa y ligeramente amarga, pero suficiente para acompañar sopas simples. Los leñadores la consumían en silencio durante las pausas cortas de trabajo. No era un alimento de placer, sino de continuidad física. Esta preparación demuestra cómo incluso ingredientes mínimos podían transformarse en sustento esencial en medio del aislamiento forestal. 22 Frijoles a la sartén con melaza y vinagre. Esta mezcla surgió en campamentos donde la carne era escasa y los frijoles eran la base principal. Se utilizaban frijoles secos, melaza oscura y vinagre de barril. Los cocineros los combinaban en sartenes de hierro sobre fuego abierto. La melaza aportaba dulzura profunda mientras el vinagre equilibraba la acidez, creando un perfil sorprendentemente complejo. Documentos de trabajadores rurales describen este plato como una solución para largas jornadas sin acceso a alimentos frescos. Era consumido principalmente en la cena,
cuando el cuerpo necesitaba recuperación rápida. Aunque simple, ofrecía calorías constantes y estabilidad digestiva. Los registros históricos muestran que esta combinación era repetida durante semanas enteras en temporadas de invierno. Su persistencia en campamentos aislados demuestra la importancia de la conservación de alimentos en la vida maderera. 21 tiras de alce salado con patatas en ceniza. En zonas del norte donde la caza era esencial, el alce proporcionaba una fuente vital de proteína. Esta receta utilizaba carne salada de alce, patatas y ceniza caliente del fuego. Las patatas se enterraban directamente en las brasas hasta suavizarse completamente. La carne se conservaba en sal para resistir largos periodos sin refrigeración. Los registros de cazadores y leñadores indican que esta combinación era común en expediciones prolongadas. El resultado era rústico, denso y altamente energético. Cada ingrediente cumplía una función de supervivencia clara. No existía elaboración estética, solo eficiencia alimentaria. Esta preparación refleja cómo los recursos animales del bosque se integraban directamente en la dieta diaria de los trabajadores. 20. Caldo de agua de hickory con trozos de dumpling. Este caldo era una solución simple para alimentar grupos grandes en campamentos remotos. Se utilizaba agua infusionada con madera de hickory, harina básica y restos de masa de dumpling. El aroma del hickory aportaba una sensación ahumada incluso sin carne. Los cocineros de campamento lo preparaban en grandes calderos de hierro colgado sobre el fuego. Documentos históricos muestran que esta receta era frecuente durante temporadas de escasez. Los dumplings se formaban de manera irregular, cocidos directamente en el líquido caliente. El resultado era ligero pero suficiente para sostener el esfuerzo físico diario. Los trabajadores lo consumían rápidamente antes de regresar al bosque. Su importancia radica en su capacidad para alimentar sin ingredientes costosos o difíciles de transportar. 19. Salteado de manteca derretida y harina de maíz. En los campamentos madereros, la grasa era un recurso valioso. Esta receta combinaba manteca derretida, harina de maíz y agua caliente. Se cocinaba en sartenes de hierro hasta formar una mezcla espesa. Los registros históricos indican que era consumida principalmente en desayunos rápidos antes del trabajo. Su textura era densa y energética, diseñada para soportar largas horas de esfuerzo físico. No había especies ni mayores, solo nutrición básica. Los trabajadores dependían de esta comida para comenzar jornadas extremas en el bosque. Su simplicidad refleja la realidad de la vida en campamentos aislados. 18. Higado de campamento con cebolla en sartén. El higado era un ingrediente común en zonas de casa donde nada se desperdiciaba. Esta receta combinaba higado fresco, cebolla silvestre y grasa animal. Se cocinaba directamente sobre fuego abierto en sartenes de hierro. Los registros de cazadores muestran que era consumido inmediatamente después de la caza. Su sabor era fuerte y su preparación extremadamente rápida. Este plato ofrecía nutrientes esenciales en condiciones de trabajo intenso. No era una elección culinaria, sino una necesidad biológica. Su presencia constante en diarios de campamentos demuestra la importancia del aprovechamiento total del animal. 17. Trucha salada con aceite de humo de abedul, 140 words. En ríos cercanos a campamentos madereros, la trucha era una fuente frecuente de alimento. Se conservaba en sal y se combinaba con aceite extraído de madera de abedul ahumada. El pescado se cocinaba directamente sobre fuego abierto o piedras calientes. Documentos históricos indican que esta preparación era común en temporadas de pesca abundante. El aceite de abedul aportaba un aroma intenso que ayudaba a conservar el pescado por más tiempo. Era una comida ligera pero nutritiva. Los trabajadores la consumían durante pausas cortas cerca del río. Su simplicidad refleja la dependencia directa de los recursos naturales disponibles.
16. Gachas de maíz con infusión de agujas de pino. En invierno, los campamentos utilizaban todo lo que el bosque ofrecía. Esta receta combinaba harina de maíz, agua caliente y agujas de pino infusionadas. Las agujas aportaban un sabor resinoso y así utilizaban también en bebidas medicinales improvisadas. Los registros de campamentos muestran que esta preparación ayudaba a mantener calor corporal en temperaturas extremas. Se cocinaba lentamente en calderos de hierro hasta formar una mezcla espesa. Era consumida principalmente en la mañana antes del trabajo. Aunque su sabor era poco convencional, cumplía una función esencial de supervivencia. Esta receta representa la adaptación extrema de los trabajadores a su entorno natural. 15. Olla de hueso de cuello de cerdo y cal al vapor. En los campamentos madereros del norte, el aprovechamiento total del animal era esencial. Esta preparación combinaba huesos de cuello de cerdo, cal fresca y agua de pozo. Todo se cocinaba lentamente en grandes calderos de hierro sobre fuego constante. Los registros históricos muestran que los huesos se utilizaban para extraer sabor y grasa, mientras la cal aportaba volumen y nutrientes básicos. Era una comida común en temporadas frías, cuando la energía debía mantenerse estable durante largas jornadas. El resultado era un caldo espeso, ligeramente graso y profundamente nutritivo. No existen condimentos adicionales, solo la intensidad natural de los ingredientes. Los trabajadores lo consumían al final del día para recuperar fuerzas antes del siguiente turno en el bosque. 14. Pure de nabos asados con mantequilla salada 140 words. En regiones rurales y campamentos aislados, los nabos eran una fuente confiable de alimento. Esta receta utilizaba nabos asados directamente en las brasas, mantequilla salada y un toque de agua caliente. Los registros de cocina de campamento indican que los nabos se enteraban en ceniza caliente hasta ablandarse completamente. Luego se trituraban hasta formar un pure rústico. La mantequilla salada aportaba densidad energética, esencial para el trabajo físico extremo. Este plato era consumido principalmente en invierno, cuando otros vegetales no estaban disponibles. Su sabor era simple pero reconfortante. Los trabajadores lo consideraban una comida de recuperación después de largas horas en el bosque. 13. Avena de campamento con manteca en caldero. La avena era uno de los alimentos más estables en los campamentos madereros. Esta versión incluía avena gruesa, agua y manteca de cerdo. Se cocinaba lentamente en calderos suspendidos sobre el fuego. Los documentos históricos describen su uso diario en desayunos antes del amanecer. La manteca se derretía en la mezcla, aumentando su valor calórico. Era espesa, caliente y fácil de preparar en grandes cantidades. No requería técnicas complejas ni ingredientes frescos. Su función principal era mantener la energía durante horas de trabajo intenso en el bosque. Los registros muestran que era una de las comidas más constantes en la dieta de los leñadores. 12. Remojo de bizcocho seco con bayas deshidratadas. En los campamentos, el pan duro nunca se desperdiciaba. Esta receta combinaba bizcocho seco, bayas deshidratadas, y agua caliente. El pan se remojaba hasta ablandarse, absorbiendo el sabor dulce de las bayas. Los registros históricos indican que esta mezcla era común durante expediciones largas donde los alimentos frescos eran escasos. Las bayas aportaban un ligero dulzor natural y energía rápida. El resultado era una preparación suave, casi como un pudding rústico. Era consumido especialmente en la mañana o como comida ligera durante descansos cortos. Su importancia radica en la reutilización completa de alimentos almacenados. 11. Torre de cebolla en ceniza con tocino graso.
Esta preparación rústica Sergio and campamentos donde la simplicidad era essential. Se utilizaban cebollas enteras, grasa de tocino y ceniza caliente del fuego. Las cebollas se asaban directamente en las brasas hasta volver suaves y dulces. Luego se cubrían con grasa derretida de tocino. Los registros de cocina de campamento muestran que era una comida rápida y energética. El contraste entre la dulzura de la cebolla y la sal del tocino la hacía sorprendentemente satisfactoria. Era consumida principalmente durante pausas cortas en el trabajo forestal. No era un plato elaborado, sino una solución inmediata para el hambre intensa. 10. Caldo de cangrejo de río con sal. En zonas cercanas a ríos, los cangrejos de agua dulce eran una fuente importante de alimento. Esta receta combinaba cangrejos frescos, agua de río y sal gruesa. Todo se hervía en grandes olas de hierro sobre fuego abierto. Los registros históricos indican que era una comida estacional consumida durante épocas de abundancia. El caldo resultante era ligero pero lino, de sabor natural del río. No se añadían especies ni ingredientes adicionales. Era una fuente rápida de proteínas para trabajadores en campamentos cercanos al agua. Su consumo reflejaba la conexión directa con el entorno natural. 09. Bolas de masa de maíz con maleza. En campamentos madereros, la harina de maíz era un recurso fundamental. Esta preparación utilizaba harina de maíz, maleza oscura y agua. Se formaban pequeñas bolas de masa que se cocinaban en calderos o directamente en el fuego. La maleza aportaba dulzura intensa y energía rápida. Los registros históricos muestran que era una comida frecuente durante inviernos largos. Su textura era densa y pegajosa, diseñada para mantener la saciedad durante horas. Era consumida principalmente antes de jornadas de trabajo físico intenso. Representa una de las combinaciones más simples pero efectivas en la alimentación de campamentos. 8. Estofado de ardilla ahumada y raíces. En zonas boscosas, la ardilla era una fuente común de carne. Esta receta combinaba ardilla ahumada, raíces silvestres y agua. Todo se cocinaba lentamente en calderos sobre fuego abierto. Los registros de cazadores muestran que era una comida habitual en temporadas de escasez. El sabor era intenso y terroso, reflejando los ingredientes del bosque. Era consumido principalmente en cenas después de largas jornadas. Su valor estaba en la disponibilidad inmediata de recursos naturales. No era un lujo, sino una necesidad constante. 7. Pancakes de harina de frijol en sartén de hierro. En campamentos aislados, la harina de frijol era una alternativa a la harina tradicional. Esta receta combinaba harina de frijol, agua y grasa animal. Se cocinaba en sarténs de hierro directamente sobre el fuego. Los registros históricos indican que era una comida rápida para el desayuno. Los pancakes resultantes eran densos, nutritivos y fáciles de transportar. No requerían fermentación ni preparación avanzada. Su función era proporcionar energía inmediata antes del trabajo físico. Era una solución práctica en condiciones de escasez constante. 6. Asado de venado con grasa y patata. El venado era una de las carnes más valiosas en los campamentos. Esta receta utilizaba carne de venado, grasa animal y patatas. Todo se cocinaba lentamente sobre fuego abierto. Los registros de cazadores muestran que era una comida común en temporadas de caza. La grasa ayudaba a conservar la humedad de la carne. Las patatas se cocinaban junto al venado, absorbiendo su sabor. Era una comida densa y altamente energética. Representa la alimentación variada en la casa directa del entorno. 5. Queso derretido con pan de campamento. En campamentos madereros, el queso era un ingrediente ocasional pero valioso.
Esta receta combina queso corrado, pan duro, y calor del fuego. El queso se derrite lentamente sobre el pan cerca de las brasas. Los registros históricos indican que era una comida de descanso, no de rutina. Su sabor era intenso y reconfortante. El pan absorbía la grasa del queso, creando una textura suave. Era consumido principalmente durante pausas cortas en el trabajo. Representa uno de los pocos momentos de placer alimenticio en la vida del campamento. 4. Bebida de Sabía de abedul con más dulce. En primavera, la savia de abedul era recolectada directamente de los árboles. Esta receta combina savia fresca, harina de maíz y agua. Se preparaba como una bebida caliente o tibia. Los registros históricos muestran su uso como hidratación natural en campamentos. La savia aportaba dulzura ligera y minerales esenciales. Era consumida principalmente en las mañanas. Representa la conexión directa entre el bosque y la nutrición básica. 3. Hash de pescado ahumado y cebolla. En regiones cercanas a ríos, los restos de pescado ahumado eran reutilizados. Esta receta combinaba pescado ahumado, cebolla silvestre y grasa animal. Se cocinaba en sartenes de hierro sobre fuego abierto. Los registros de campamento indican que era una comida rápida y eficiente. El sabor era fuerte y salado. Era consumido principalmente en cenas ligeras. Representa el uso completo de recursos sin desperdicio. 2. Pan con ajo silvestre y grasa de cerdo. En campamentos forestales, el pan duro era reutilizado constantemente. Esta receta combinaba pan seco, ajo silvestre y grasa de cerdo. El pan se calentaba en el fuego hasta volverse crujiente. Luego se cubría con grasa derretida y ajo machacado. Los registros históricos muestran que era una comida frecuente durante descansos cortos. El aroma del ajo mejoraba el sabor básico del pan. Era una solución rápida para el hambre intensa durante el trabajo físico. Representa la simplicidad extrema de la alimentación de campamento. 1. Hornado de papa en ceniza con costra de sal. En los campamentos madereros, las papas eran una fuente esencial de energía. Esta receta utilizaba papas, sal gruesa, y ceniza caliente del fuego. Las papas se enteraban directamente en las brasas hasta cocinarse completamente. La sal formaba una costra exterior que conservaba el calor. Los registros históricos indican que era una comida básica diaria. Era consumida principalmente en el almuerzo o la cena. Representa la simplicidad absoluta de la supervivencia en el bosque.